Yeah. Allah. அடி அம்மா தொண்டை வலி போக மாட்டேங்குதியா? தொண்டை எரிச்சல் தாங்க முடியல. வா. வா. உள்ள போனானா என்னன்னு தெரிலங்க. வா. அப்டேட் வந்துச்சா? நான் இல்லைல்ல. என்ன இஷ்யூ? கிக் ஆக்ஷன் ட்ரிகர்டு பை ஸ்பெஷல் கண்ட்ரோல். வாஷ் அண்ட் ரன் கிராஸ் ஓவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். வேர் இஸ் டேஷிங். என்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இவனுங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவானு. இது ஒரு புறம்போக்குங்க. கரெக்டாக பிடிச்சிருவான் பாருங்களேன். அப்படி பார்த்தா கூட நான் அடித்த டைரக்ஷன் தான் போனான் பாருங்க. அப்போ தான் கூட நம்ம அடிக்கிற டைரக்ஷன் கரெக்டாக சாஞ்சா பார்த்தீங்களா? எப்படி பார்த்தாலும் நான் அடிச்சிருக்க முடியாது. தடுக்க முடியாத மாதிரி அடிச்சது. ராயலு தான் நான் தான் கிடச்சிச்சேங்க எனக்கு. என்னங்க அவனுங்க திரும்ப பண்ணுறானுங்க. ஓ, இதுலேயும் 4 இருக்காங்களா? ரஃபேலு, ஜான் வைக்கெல்லாம் இருக்கானுங்க. ஒரு ஸ்டாரு ஐயால. சரிங்க. ஈவெண்ட் ஏதாவது விட்டானுங்களா? $1000 கான்ட்ராக்ட் இருக்கானுங்க. பரவாயில்லையா? நேஷ்னல் டீமு இது நம்ம 2 மேட்ச்சில் எடுத்துருவோம். ஆடலாமா? வேணாங்க, டிவிஷனே விளாட்றேன். லாஸ்ட்டாக நான் 10 மேட்ச்சு ஒரு 10 மேட்ச் லாஸ்ட்டாக நான் 10 மேட்ச் தோக்கவே இல்லைங்க. நோ லாஸ் ஃபார் மேட்ச். பட் நேற்று லைவும் பண்ணல, நான் மேட்சும் போடவே இல்லை.
சின்ன பிரச்சனை, சுத்தமாக முடியல. இப்போ தான் முடிஞ்சுது. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் விளாட போகிறேன். நேற்று ஈவினிங்லாம் விளாடவே இல்லை. பார்க்கலாம். டியூஷன் விளாடுவோம். இப்போ விளாண்டாதான் ஏதாவது அடிச்சு பிடிச்சி 2வது 3rd 2nd ஏதாவது போக முடியும். அப்பா அடி போய் 3245 ஸ்ட்ரென்த்து. அதனால் ரெனால்டோ இருக்க போகிறான் பாருங்க. 17 ரெனால்டோ. ஐயோ ஐயோ யாப்பா ஷாமையாக இருக்குங்க. ஒன் 7 மிஸ்ஸி இருக்காப்புல. 19 ப்ராமவி ஆலண்டு பேலே பேல வைக்க போறாப்புல நம்மள. பேலே தலைவா ரோட்ரி தலைவனே தலைவனே. மார்க்கோக்கு ஈக்குவலு கோல் கீப்பர் மாற்றலை. வேறு யாரும் இல்லையே நம்மக்கிட்ட. என்ன பண்ண முடியுதா சொல்லுங்க. என்ன பண்ணுறது நான்? ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே எனக்கு ஆலண்டு தலைவா. செகண்ட் ஹாஃப் கொண்டு வரேன் தலைவா. ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அவன் விளாட்றான். சொன்ன பாருங்க ரெனால்டோ கொண்டு வந்துட்டான் பாருங்க. 106 ரெனால்டோ. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் இப்போதான் எடுத்து வைக்கிறான். அதில் ஹெட்டிங் பாருங்க. அப்படியே புல்லட் ஹெட்டு. அங்கே ஒரு ஆள் ஹெட்டிங், என் ஆளுக்கு ஆல்ரெடி ஹெட்டிங் பண்ண மாட்டானுங்க. பண்ணுவான் பாருங்க ஹெட்டிங். என்ன மாதிரி ஹெட்டிங் இருக்குமா? Well, there is a definite sense of occasion here as both teams square up to each other with fire in their eyes. This is a day for hope, for expectation, for renewed ambition. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Let's go, baby. Well, we're on the way. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. Leading from the back, as it were. Exactly. Palmer. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. தம்பி இந்த சூத்தாட்டெல்லாம் நம்மளோட காட்டாதானே? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Decent chance! It's loose now. சூத்தாட்டெல்லாம் நம்மளோட காட்டாது. And he's really நம்ம எவ்வளவு பேர் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, mala. Portugal have the chance to go the other way. Could move up a gear here. Oh, well played, well sorted out. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges?
Well, I think both teams probably feel it's too early for Wow, either to Shamma start blocking. taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That's a sharp pass. And here's Cruyff. And that was nowhere near his best. Lewandowski. A lot of space here, a real opportunity. Now, can they get him away? Lewandowski unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Palmer. Oh, now here's an interesting matchup. Van der Ven did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Into the arms of the goalkeeper. Mbappe has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. So we're still where we started right now. Bellingham, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Raul, now looking to orchestrate a counter. Lewandowski charging Hey, forward. yaartada ennada pass adu. Azar. Bernardo Silva. Raul. Ommala ennada idu no rubber The man keeper has tikida be. reacted superbly there. Gammu mari. Raul really must be thinking what he has to do to score there. And he's worked it through. Dey. Good read, needed to be. Mbappe running with the ball. Neither of these two want to come off second best. Yo. And now they can clear their lines. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That is a brilliant interception. Cruyff. Rodri. Now Cruyff. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Palmer. Matta. Hey, gamnura cooling ah irukku summa. Adala vaananda. That's a cute ball. That's Hello, just playing it back safe flip. and simple. And And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That pass has been well intercepted. Ibrahimovic is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? avlo bayangudhu. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Corner number 2 then. Avlo bayam maaplai. Dey what the. Rodri. He's having a Whoa, என்னங்க இவன் என்னடா instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ஐரா Corner number 3 coming up. And he's gone looking for safety. And here's Mbappe. abra Bellingham. Portugal are looking to break at pace. Lovely pass, but can he get there? Pings in across. Brilliantly cut out. வா And he's there to get it away. And the இவனால half-time நான் whistle ஃபர்ஸ்ட் goes. ஹாஃப் விட்டதே பெரிய விஷயம் ப்ரோ. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. நாம We've ஸ்குவாட் just மட்டும் had பாரம் that ப்ரோ. telling breakthrough அங்க பாரு moment. ப்ரோ. So, பத்தாயா no breakthrough சிஎஃப் from either வச்சிருக்கான் side. பாரு. 0-0 after 45 அதெல்லாம் minutes. பூஸ்டரே கிடையாதுடா எனக்கு. பெப்பே
There's the start of the second half. Bro, Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. Inga parra. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Bellingham. And it's Rodri. Now it's Cristiano Ronaldo. Chips it through. bro, Mignon claims இது comfort. என்ன ப்ரோ இது? ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்டா என்ன ப்ரோ இது? எப்படி ப்ரோ? என்ன கணக்குல ப்ரோ எடுக்கிறது? Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. It's Ibrahimovic! Wonderful from எங்கேருந்து அடிக்கிறான் Ibrahimovic! பாரு ப்ரோ. Well, what a restart this has been. A top player striking early. The perfect fillip to push on from what was a stunning finish. அரா அரா அரா. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Portugal have fired themselves in front. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Just eases him off the ball. And he's chosen to go back, and he welcomes it in. Very nicely done. And he's managed to get free. இந்த சூத்தாட்டெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத. Deftly away. நீ எல்லாம் வந்து அந்த ஆள்லாம் வச்சிருக்கனால தான் நீ எல்லாம் இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட ஆடுறியே நீ. இல்லைனா உனக்கெல்லாம் இந்நேரத்துக்கு 4 கோல் 3 கோலில் நிற்கும். இந்த பிளேயர்னால தான் இவ்வளோ நீ நிற்கிற. நீ எல்லாம் ஒரு ஆளுக்குவே கிடையாது எனக்கு. Palmer will not want to lose out here, not against this opponent. எடு பண்ணுவான் பாருங்கப்பா. Palmer gets a cross in. Turns and goes back. Well, he got rid because he எல்லாம் was ஒரு under pressure. ஆளே கிடையாது எனக்கெல்லாம். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear Sure. they've changed their shape. Certainly when defending. And the finish! What என்ன அதெல்லாம் புடிக்கிறான் அவன். ச்சே. Arsenal really are going. எல்லாம் surprise shotலாம் புடிக்கிறான். It's great to see. Well, they're looking a whole lot more. He's going for goal. ஓய்யோ. And ச்சே. for a moment, time stood still. Hi, bro, Modern bro. football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that. Ba, bro, happens, it gets Abdul. pinched. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மியா. Good play on the left-hand side here. எல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லடா எனக்கெல்லாம். So, Jim, what do you think? பிளேயர்னால தான் நீ நிக்கிற Arsenal இங்க. are very much in the game Go on, and Zoltan. matching the opposition for chances. இந்த ஆட்டம்லாம் ஆட்டாத. Well against those tricky புரியுதா? feet. இந்த ஆட்டம்லாம் ஆட்டாத. Bernardo Silva ஏய் எவன்டா பண்றாங்க? எவனுமே இல்லையாடா? was lacking. ஏன்டா இப்படி? இவன் ஒருத்தவன் இவங்கிட்ட பால் நிப்பாட்டுறதுக்கு நான் நிப்பாட்டாம இருக்கலாம். No penetration at all, having had a great deal of the ball. இவன்ட்ட நிப்பாட்டுறதுக்கு It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Ibrahimovic! கிளம்பு And கிளம்பு it's கிளம்பு hit கிளம்பு. the woodwork and out. ஐயா வலைக்கும் சலாம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ராபர்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ராப் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. விட மாட்டேன்னு தோணுது. கிவ் அப்பு. Está a acontecer uma substituição. He's shifting through the gears here. கிளம்பு கிளம்பு நீலாம். ஓ Well, we expected better, and so did he. Haaland. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. ஏய் விழா பவுல் கொடுக்கணும் ப்ரோ. பாரா Half an hour gone in the second half. நல்லா ஃபவுல் Now it's கொடுக்கணும். Cruyff. வராதீங்க He's அவன் picked திரும்புவான். his way அவன் through. Delivers with whip. Oh, well played, well played. இங்க பாருங்க. Portugal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence.
Shoots! ஆஃப் சைடு Offside போயிட்டு that சீனா time. போடுது பாரு. Ibrahimovic. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe. ஐயோ செம்ம பிளாக் ப்ரோ. That's just playing it safe இது and மட்டும் simple. போயிருந்தா கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. Nicely weighted ball. ஏ Looking for the run. Now it's Ibrahimovic. Cruyff. ஸ்குவாய்ஃப் Excellent challenge there, uncompromising. Portugal really wanted Ah, that da, two-goal Rasa. cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. அவன் போறான்டா. Cristiano Ronaldo. டேய் காமெடி And பீஸ். the assistant referee rightly gives அவ்வளவு him தூரம் போறது கூட offside. தெரியல. ஆஃப் சைடு வரும்ட்டு. தலைவா கமாண்டா கைஸ், ஒரே ஒரு கோல்டா செல்லங்களா, ஒரே ஒரு கோல். இவங்கிட்ட நம்ம பாஸ் பண்ணணும். டிராவாவது பண்ணணும்டா செல்லங்களா. Looking to play him in. அவ்வளவுதான்டா. Bellingham. Portugal clearly now in lead preservation mode. அவன் பண்றான், வேணும்னே பண்றான். பயந்தாங்குழி டேய் பயம். டேய். எல்லாம் எச்சடா நீ எல்லாம் எச்சடா டேய். எச்சா. உங்ககிட்ட இருக்கிற பிளேயர்ஸ்க்கு பார்த்துட்டு பண்ற வர்றா எச்சா. And that's that. யாரா நீ எல்லாம்? Game, and one that was always on a knife edge until the very நீ எல்லாம் யாரா நீ எல்லாம் பயந்தாங்குழி. அவ்வளோ பயம் இருக்குல்ல. effervescence, but just உன் ஈக்குவல் ஆளு, உன் ஈக்குவல் பிளேயர்ட்ட கூட இவ்வளோ பயந்துருக்க மாட்டே நீ எல்லாம். How would you summarize what we've seen today? லக்குல நீ I've எல்லாம் been in this position தோத்தது. myself, and this will be difficult to take. They did everything right but Voilà. score, but at least I suppose they can reflect on a few positives from this one. ச்சே. இவெல்லாம் வந்து சத்தியமாக சொல்கிறாங்க, இவெல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லைங்க. எத்தோ லக்கில் வச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு கோலை லக்கு. எல்லாம் நம்பர் 1 டிவிஷன் எல்லாம் ஒரு புகை கிடையாது எனக்குலாம். நீ ஒன்னா டிவிஷன் இருந்துக்கிட்டே என் கூட ஆடின லெவலுக்கே நீ எல்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது. லாஸ்ட்டில் ஒரு டைம் ஓட்டுறாராம். அவ்வளோ பயமா மனசுக்குள்ள. என்னடா கொஞ்ச நேரம் ஆகும்டா வரேன்டா. இந்த அப்டேட் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ப்ரோ. 2 many லாஸ் அப்படியா? நான் லாஸே ஆகல ப்ரோ. லாஸ்ட் 10 மேட்ச் வின்னு ப்ரோ. நான் லாஸ்ட்டு 10 மேட்ச்சில் 2 மேட்ச் ட்ரா ப்ரோ. லாஸ்ட்டு டிவிஷன் 4 சொல்கிறேன். லாஸ்ட்டாக 10 மேட்ச் ஆடி இருக்கேன். இது 11வது மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் தான் லாஸே பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ விளாண்டேன் நான். இவன் கொஞ்சம் எனக்கு அப்பயே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நினச்சேன், டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் நான் வந்து சான்ஸ்லாம் எடுக்காமல் இல்லை. சான்ஸ் ஒரு 4 சான்ஸ் போச்சு. கீப்பர் நல்லா குட் கீப்பிங். அவன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவன் அதில் தான் அவன் ஆக்சுவலாக 4 சான்ஸு கொஞ்சம் அவனுக்கு லக்கு. கீப்பர்னால லக்கு அவன். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இல்லை, ஒரு கோலாவது போயிருக்கும். மேக்ஸிமம் ஆக்சுவலாக ட்ரா தான் இது. அவன் ரெனால்டோ எடுத்துகிட்டு வருவான்னு நினச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே கொண்டு வந்துட்டான் அவன் ரெனால்டோ. அவ்வளோ பயம் ப்ரோ. அவன் அந்த டிஃபெண்ட் ஏரியாலாம் இது பெனால்ட்டி ஏரியாலாம் பயந்து தூக்கி அடிக்கிறான். அவ்வளோ பயம் மனசில் அவனுக்கு. இவ்வளோ ஆள் வச்சுருக்கானே, இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு. டிவிஷன் 1 வரைக்கும் போயிருக்கானே. நார்மலாக ஆடு. உனக்கு தான் தெரியுதுல்ல, நான் வச்சுருக்க பிளேயர்ஸுக்கு நீ உன் ஈக்குவலு நான் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு உனக்கே தெரியும். ஆடு எனக்கு போனாட்டி கோல் கீப்பரும் அதே போல் நல்லா தான் பண்ணான். பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா 2 பேருமே இதேல தான் ப்ரோ இருந்தானு. ஒரே ஈக்குவல் ஸ்டெமினால தான் இருந்தானு. அது ஒரு எனக்கு மைனஸ் ஆகிப்போச்சு. இதுக்கு ஒன்றா கரெக்டாக இருக்கும். சரி மார்க்காக இருக்கட்டும், செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்துக்கிறேன். இவன் யாரும் இருந்து இல்லையா ப்ரோ? யார் வச்சுருக்கான்ட்டு பரவாயில்ல ப்ரோ.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. YouTube bro, Ali 1 Pro ஆம். யாரா விளையாண்டிருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? Vibrant songs, YouTube loud and Aliya. proud. The tone for this game is YouTube well Ali. and truly set. YouTube Ali. There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivoting? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him. Stop making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. No argument from me on that front. It's easy to see how it's அவன் போறான்டா. போறான்டா. தெரியுது. பாஸ் பண்ணிட்டு போறான். Most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. Ibrahim Ikranda. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh. Trying to hit the front line here. Nakata. Now this could be a tries a shot. Alla pass bro. Italy. There is the breakthrough. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Arsenal finding themselves unexpectedly behind. Oi! That's great positioning. So good from him. And here's Mbappe. Well cut out. No margin for error there at all. And that was very necessary. Royce. Now it's Mbappe. Foul ras. Sattima. Now it's Mbappe. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And it's DiMarco. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Nakata. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe. Oh, that's wonderful alertness. DiMarco. Royce. தலைவா இப்பதான் தலைவா நீ அடிச்ச அந்த கோல் சிறுபடி அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. The movement so precise, the finish. YouTube Ali. Arsenal are such a good counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. YouTube Ali bhai. Arsenal grabbed the equalizer and we're Ali all bhai. square. This is Ali exactly the kind of contest you'd expect. Ali bhai, wanga Ali bhai. Both sides. The next goal is going to be wanga Ali bhai. Ali bhai. Naga Ali bhai. And the comeback is complete. Wanga Ali bhai. Oh, beautifully dispatched. Ali bhai ball uttra play Ali bhai. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. YouTube Ali bhai. Arsenal go into the lead. நாங்க Ali bhai கண் முடித்தனமா பாஸ் பண்றீங்களா Ali bhai. எனக்கு அதுதான் ஒண்ணுமே புரியல bhai. என்ன bhai பாஸ். Telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. Oh. It's composure from here. இதுதான் Raul. It's Raul. இத கண் முடித்தனமான பாஸ் Ali bhai. And yes, it's there. பிளாக் பண்ணவே இல்லங்க யாளு. பரவாயில்ல போட்டு. Yeah, and analysis of the goal We should take score. a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. No space, no problem. You just cannot stop him. ஓய் சம்மா பிளாக் யா அந்த பிளாக் பண்ணா கோலுங்க அது. But he thrives in situations like that. யாளுங்க எப்படினா This one's become. You've got to commend that. ஐயோ அங்க ஆளடா டிஃபெண்டுக்கு வாங்கடா. Falling behind. Don't let your heads drop.
just get back up the pitch. Defend allada. Ayyo. What has happened here? அப்படியா? Oh, well played. அடி அடி டக்குனு மார்க்கோ கடியா மார்க்கோ கடியா. டி மார்க்கோ குடா. சி மார்க்கோன்ற டி மாரிக்கோ குடா. Messi looking for the run. Now it's Batistuta. And it's Rijkaard. DiMarco. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. And that pass is somewhat less than ideal. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he cuts out the supply. Nicely spread. Otto. Oh, really well played. Lewandowski. Now it's Royce. He's on it. Can he get away? அடச்சா. ஏய். Taken back almost at one. He's going for goal. Comes to the rescue. Batistuta. ஒரு நம்பர். They need to play this quick. ரெண்டு பேர் வராங்களா? Like this. It's played through for him. Oh, that's fabulous. And the shots. அவ்வளவுதான்டி தங்கமே. DiMarco. That pass has been well intercepted. கையே வலிக்குதுங்க எனக்கு. தோம முடியல. The தோம முடியல final டே. seconds now. கை வலிக்குதுடா. Van de Ven கொஞ்சம் is ரெஸ்ட் there to கொடுங்கடா. clear. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் And that'll be the last act of the first half. Arsenal are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. போனவர் வந்தது. Substitution in progress. Italy get the ball rolling in the second half. Engages and forces ச்சே them ச்சே off the ச்சே ball. ச்சே ச்சே கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். எப்போ ஈக்குவலா போகும்போது பாஸ் பண்ணி. Pass is coming off in quick succession here. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel this. Well, now it's a race for the ball. என் தலைவர் ஜர்க் ஆயிட்டாங்க. DiMarco. Now Mbappe. Rafinha. And it's Rodri. And here's Lewandowski. தெரியும் லெவண்டோஸ்கியால முடியாததுன்னு அது. Zaniolo. இருந்தாலும் பண்ணுவோமேன்னு And பண்ணா. Jamal. Can he get it through? That has been cut short. Manuel gets it away. அப்புறம் அவ்வளவுதான். That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. தப்பு தப்பு தப்பு. And that's been வா intercepted. நைஸ் நைஸ். எங்கடா ஏன்டா? Kvaratskhelia. Now it's Kvaratskhelia. தப்புடா தப்புடா. Jamal. ஈக்குவல் தப்பு. Oh, he's been caught on it here. செம்ம பிளாக்குங்க. செம்ம பிளாக். Rafinha. DiMarco. ஏய் ஏன்டா? Good alertness. டிமாரிக்கோ போறானே சனியா முடிச்சு. Italy looking to pass their way through. DiMarco. பாருங்க. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Great ball and he's in here. Well, he got rid. ஐயோ வலிக்குதுங்க. டிஃபெண்ட் பண்ணி அவங்க கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுக்க மாட்டறாங்க. சிக்கா இருக்கான். Pedri. Cross to the back post. Keeper has taken decisive. யோ என்னையா பண்ற மார்க்கோ? And it's Rijkaard. And here's Kvaratskhelia. யா அட்டேங்கடா. Needed to be. And he's heaved it away. என்னங்க சுவிட்ச் ஓகேங்க. அதுக்குன்னு சுவிட்ச் பிளேயர் கிட்ட ரொம்பதலாமா சுவிட்ச் ஆகணும்ன்றது இதுவே. கன்ஃபியூஸ் பண்றாராமா அவரு.
ஐயோ அப்பா நீ பெரிய ஆள் Referee தான்டாப்பா. has taken his time, but it is going to be another corner. So, third corner of the game. ஐயோ அப்பா இல்லடா. A reprieve. டேய் டேய் ஏன்டா perhaps ஏன்டா momentary. ஏன்டா வேணாம்டா. இரா நம்ம சப்ஜெக்ட் மாத்திட்டோம்டா. டைம் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருக்கட்டும் வேணாம் 11 டோஸ்க்கு வேணாம் மாத்திரு பார்த்துக்கலாம். ரப்பிங்கோ Substitution for Arsenal. Number 18, Robert Lewandowski. Number 22. And that இந்த interception பண்ற பத்தியா was ஒரு கேவலமான most ஒரு இது. necessary. டேய் லாக்டா. Well played, well stopped. ஏய் என்னங்கடா. Number 10. Arsenal. ஏய் என்னடா. The next change Number here. 27. Now it's Serginho. Kvaratskhelia. Number 4. நான் எங்க பாஸ் பண்றேன் அவனுக்கு எங்க Yamal பாஸ் has a lot என்னங்காச்சு of ஒரு மாதிரி பாஸ் possibilities, பண்றானுங்க. and it was fruitless. லாக் And that is a little undercooked. Serginho is one whose deliveries we all know about, and they can counter here. Rodri, Rafinha, knocks it out wide. Such good technique. Otto made a surge from fullback. As it என்னங்க turned அவன் out, சுத்தம் உதவி மாதிரி ஆடிட்டு unsuccessfully. இருக்கானுங்க. ஐயோ எனக்கு ஏன் இப்படி And back பண்றானுன்னு to the keeper தெரியல. they go. Manuel. Haaland. ஆடாச்சு. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ஓடுறான்டா அவன். Has a shot! They want to be quick to recover this. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution and get others into the match. Picked out brilliantly. That's just playing it safe அடிச்சிருக்கலாம். and simple. அடிச்சிருக்கலாம். This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it. And a chance! Goal! Arsenal! And they get thinking. யோசி. And that was as close to certain as can be. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. பட் சொல்ல முடியாதுங்க மோசமானவன் இவனும் நல்லா பாஸ் பண்ணுறான். யூடியூப் அலிபாய் கிவ் அப் கொடுக்க மாட்டார் அலிபாய். Number 11. So here comes a substitution. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes. Nice in the middle of the park. Well, this is what we've been waiting for. pass. It's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Well, the boss won't be happy about that at all. They were nice, in possession and carried almost no threat at all. Cute ball now. How can he reach it? Oh, great defending. That Yo. He's Yo. Yamal! என்னையாச்சு இவனுங்க சைக்கோ மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. எங்க Added time. Serginho. So what can they make of this? He won't be happy with that one. Kvaratskhelia! Just terrific save from the keeper. ஐயோ தப்பு ராங் பாய் ஏன் பாய் Desperate defending required here. அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேங்க. என் மனதிற்கு அதான் தோணிக்கிறது. Now can he find a finish?
Referee looks at his watch and blows his whistle. YouTube Ali 1 Pro. Pro player. Pro player கை தட்டுங்க. அவர் pro player இவரு. Nice bro. Nice defend bro. YouTube Ali bro. A dramatic game decided in its very last moments. Hey. Oh, number on division 1. இல்ல நம்பர் 1 டிவிஷன் பிளேயர் ப்ரோ. ஃபைனலாக போயிருக்காப்ல தலைவன். லாஸ்டா அலி ப்ரோ. கை வலிக்குது. அந்த அவன் கூட விளாண்டு பயங்கரமாக விளாண்டாங்க. ஆனால் கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு. செகண்ட் ஹாஃபில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே இருக்கட்டும். ரப்பிங் ஆனால் செம்ம பிளேயிங். நல்லா விளாட்றான்.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah. Can he finish? Fair attempt, just the wrong outcome. A lot of space here, What a real opportunity. Well, that pass isn't the best. Van de Ven. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Lovely, now shot, surely! All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. சி அடி நாய மூஞ்ச பாரு. That has earned a reprieve for the time being. Looking for the run. And now a sudden chance to counter. Now it's Lewandowski. It's the sort of situation. Bro, இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கடா. ஏன்டா இப்படி உசுர வாங்குறீங்க நீங்க? Odo turns back here, probably the best option. உசுர வாங்குறீங்கடா. அவன் லைன்ல வருவான்றதனடா நான் அடிக்கிறேன். That's a lovely neat pass. Spread it left. So what can they make of this? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's intervened well there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's an imaginative pass. No, he's just misjudged that one. And that's the end of that. It all started well enough. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's good vision. Danger averted for now. And they've got a throw. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And here's Mbappe.
And he's had it nicked away. Now it's Alvarez. Well timed, excellent interception. 15 minutes till half-time. Looking tidy in possession here. Good running, strong. Has a shot! That was superb goalkeeping. Nice goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Expertly cut out, really nicely done. And that was very necessary. McTominay. Oh, super ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Searching pass he's played there. And that's put paid to a promising move. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ruben Neves. Ambitious ball here. Otto gets across to intercept that. Rijkaard. Raul, who needs just a moment to score a goal. Oh, இவன் என்ன bro Hazard. பண்றாங்க bro இதெல்லாம் Yes, என்ன ended bro up in இதெல்லாம் no man's அசிங்கமா land. எரியுது And Rafinha. Serginho. Can he get on the end of this? And the shot! அரா And he's there to get it away. And the whistle goes for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. È possibile fumare solo nelle apposite aree segnate sulla mappa. Grazie. That gets things going for the second half. Arsenal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Ruben Neves. ஏய் அரா Rafinha did well to step in there. That was more than necessary. Oh, he's going to be disappointed with Nada. that. Now it's Doué. Oh, perfectly measured that. And they've got rid. The pressing's intense, and it's paid off. And they're not going to make any further progress now. Gets a good foot in there. Decent progress down the left. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Opts for safety. நான் பயப்படுறான்ல பயப்படுறதோட ஆனாதான்டா ஆட முடியும் Saliba. Well, into the second half, and it's still goalless. Rafinha. Mbappe. Couldn't squeeze it through. They want to be quick here. It's breakaway time. ஓய் அப்பா நான் பிளாக் தெரியுமா Oh, that's wonderful alertness. So we've reached the hour mark.
This is the time you need that pace. Now it's Haaland. And here's Hey. Rafinha. Well into the second half, and still there's nothing between them. In with the challenge. இதெல்லாம் கேவலமா Milan தெரியுமே do have அவன் a வந்து chance to வாங்கிடுவான்னு counter தெரியுமே here. பண்ணா Vitinha. Now it's Haaland. And it's Azar. Now Saliba. Knocks it into space. They'll want to make the most of this turnover. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Now it's Mbappe. தப்பு nicely இப்போவும் தப்பு intercepted. இப்போவும் தப்பு லாங் பாஸ் என்னாச்சு Mbappe. Rafinha. Rafinha. Good purposeful running this. Doué. He's on it. Can he get away? Haaland running with the ball. Brilliantly cut out. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Looking for a runner. And he can clear it away. And that's been won straight back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. I think that's offside. Yes, தனியா it is. முடிச்சவன எங்கிட்டடா போய் நின்னுக்கிட்டு இருக்கறா Don't you தல just love the level of intensity here? கரெக்டா தான் ஏன் Neither நிக்கறான் is அதே prepared to back என்னது down, and to be honest, ட்ரைனிங்கா that's how it should be. சைக்கோங்களா யூஸ் ஆவாங்க போய் மாற்றக்கூடாது ஆசே ஏன் பண்ணுறான் அவன் Sostituzione per il Milan. Numero 18. We have got changes here from both sides, in Numero fact. 7. Hazard. Numero 24. Lasciano il campo per il numero 8. Il numero 21. Il numero 10. Schneider. Il numero 11. And now the breakaway. Attenzione alla sostituzione. And no, that is pretty much the end of that. He's in a great position. Haaland! They've done it! That could turn out to be a huge, huge goal. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Assegnato all'82esimo minuto. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And that was nowhere near his best. I think we're just about done here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now, can they Ci get sarà him un away? minuto di recupero.
And he welcomes it in. Real Oi. chance! Loose ball now. And again! And that may well be that. That is that. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separate. பா தண்ணி சுடு தண்ணி குடிக்க ரேங்க்டா தண்ணி இந்த சுடு தண்ணி போடா நான் இப்போ தான்டா போட்டேனே தூங்கிட்டேன் நான் தோணு ஒரு 7:30 தான் இருந்தேன் சுத்தமாக முடியல எனக்கு வெளியே போட்டு போட்டேன் இங்கே ஆத்தி என் கூட வந்தானே தெரியல என்ன நடந்துச்சப்போ தூங்கிட்டேன் நான் முடியல போடா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வேறு எடுத்துகிட்டு வரணும் ரியாஸ் ஒரு கேன் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடறா சரி ஐயோ ஓப்பா பயங்கரமாக வச்சுருக்கானே ஸ்குவாடு Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against PSV. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. Otto completing his first century of appearances here today. And that has not gone unnoticed. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. And here's Lewandowski. Hazard. Balls over the line, and it is a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. Otto with the clearance. PSV are looking to go forward now. Park Ji-sung. And it's played it. He rises. Big moment. Massive goal. Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Kimmich. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's a good block, but at the expense of the corner.
Mbappe is there and he can get that clear. Mings. And it's Robertson. Rui Costa going face to face with his great rival. Terrific header! Crossbar comes to the Tambiல rescue. படிச்சிங்க அடிச்சது சமான மணி First quarter of an hour gone. And this is Van Basten. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So Tries a shot! ஐயோ அவன் பிளாக் பண்ணவே மாட்டறானுங்களே Again, in a trice, and Good, they good, are good, good, good. soaring. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Oh boy. Oh, denied! Brilliantly! Porambokku Well, smart someone's assistant doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Smart assistant body. And that is expertly dealt with. And he's cleared it out of harm's way. And now they can spring out of defence. Now it's Hazard. Otto kept his eye on it, and he's there. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Rui Costa. Robertson has it out wide and in space. PSV clearly are looking formidable down that left-hand side, the current supply route. Robertson clearly looking the key component now with the concentration on width. Gives the defence a decision to make, whether to go... And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? There's a no-nonsense tackle. ஐயோ குடுக்கவே இல்லங்க Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் எச்சா And he's gone looking for safety. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் எச்சைக்கெல்லாம் கொடுக்குறானுங்க பாருங்க நான் நல்லா இவன் தான் பண்றதே ஆல்ரெடி Now here's an interesting matchup. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டேன் தம்பி நான் Threads one in. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Knocks it into space. Chance! ஐயோ Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind ஓ of movement. பெப்பே ஐயா நீ மனுஷன் Stood up well to him there. good Otto. Park Ji-sung. Pass is coming off in quick succession here. நல்லா பண்ணு பாஸ Is there and Park நல்லா Ji-sung! Oh, that is rather wayward. PSV certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. ஐயே யாரே இல்லாத இடத்தில் என்னடா நீ It's a sharp little ball here. அவன் வருவான் பாரு Real chance! ஐயோ Oh, surely that deserved better. Rui Costa deserves a lot of credit goal for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா டிஃபெண்ட் வர வச்சிருக்கான் வர Rui Costa. Looking to play him in. ஐயோ Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cannavaro. லாக் வர குடுக்குறானுங்க இவனுங்க Otto. பாஸ் பண்ற இடத்துல Kimmich. And it's Rijkaard. Robertson is one whose deliveries we all know about. Kimmich. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's really well manoeuvred. And here's Aubameyang. Oh, Aubameyang! Oh boy. Now, who's going to be first to this? ஐயோ Oh, lovely feed. He is such a good mover. ஓ வா This possibly the last play of the half.
card! And there is the half-time whistle. What have we learned from the first 45 minutes? Arsenal really are lucky not to be down by more, Peter. The managers இவனுங்க என்ன பண்ணணும்னாங்க ஒன்று டிவிஷன் 4 வரைக்குமாவது வைக்கணும். அதுக்கு மேலே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் கிடையாது. அப்படியாவது வைக்க வேண்டியதானே? ஏன் இவனுங்க இப்படி பண்ணுறானுங்க? So off we go once more. காசு செலவு பண்ணுற நாய்ங்க தான் வந்து விளையாட தெரியாத நாய்ங்களா The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. பாருங்களேன் எப்படி பண்ணுறான் பாருங்களேன். நீலாம் அங்கே பண்ணுவடா, நான் பெனால்ட்டி அங்கே வரும். And here's Van Basten. Schlotterbeck did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. என்னடா ஆச்சு பெம்பே அவனுக்கு? பெப்பே லாக் குடுக்குறானுங்க இவனுங்க. மேட்ச் ஃபுல்லாமே லாக் தாங்க. ஃபுல்லாமே லாக். lag what the smart assistant. They have their boots on the throats of their foes. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find. Hey, anga poikittu irukkaneda amtida. A case now of complete control. It's Rui Costa. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe. The gap might be closed. Great run on the overlap here. Rijkaard. What passa parunga. And Aubameyang. Namo ivara natural ivar pandra mari or pass. It is very best. Serginho. That has not gone well. Kimmich. Oh. And here's Van Basten. Robertson could try cutting inside here. Well, that looks a decent ball. Taleva, Serginho point. Positioning was spot on. Aubameyang. This look, he's had a shot! A whisker away from making it 4. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Alert vanda edha maruda endru paarpom. எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்ட்டை அப்படியே இந்த கௌசிக் குறுக்க வந்தா அப்படின்ற மாதிரி வரானுங்க. சி முடியாது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக போயிடலாம். இன்னும் ஒரு 2-3 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ணி கிட்ட நிப்பாட்டிடலாம் பார்த்தேன். சே சரி சரி ஏய் அச்சா உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்? இதை மாற்றினா பிடுங்க போகிற பெரிய 3 கோல் அடிச்சிட்டல. So their fourth quarter of the game. Coming on the field is Otto can get it clear. ஏய் போடுவான் பாருங்களேன், எப்படி வரும் பாருங்களேன். 8 எப்படி வருது பாருங்களேன். வந்து லாங் இது பண்றாராம் அவரு. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. அம்மால இந்த மாதிரி பாஸ்லாம் பாத்துறியடா நீ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஒன்னு வந்து மேல போகும்ல, பத்தல பாஸ். எத்தனை பேர் 4 பேர் நிக்கிறீங்களே, எப்படி போச்சு பாரு. அதுதான் Vitinha just about up to 75 minutes.
PSV looking to pass their way through. A lot of space ahead of him. Oh, yappa. And it's Vitinha. Vitinha! And that has kept the keeper on his toes. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. இந்த இடத்துக்கு டெமரிக்கா தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். மார்க் இருக்கட்டும். கூட ஒரு 2 கோலாவது ட்ரை பண்ணாங்க அந்த நாய்கிட்ட. They're up to 5 corners now. Substitution for Arsenal. Number 7, Hazard. Number 27, Serginho. போச்சுடா. Otto getting this one clear. Number 14, Raul. Arsenal will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Vitinha stood his ground strongly. Now this could be a chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. எனக்கு அந்த இடத்துல எந்த பக்கம் அடிக்கிறானே எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. ஃபுல்லாக பிளாக் ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் அடிக்க அந்த பக்கம் அடிச்சு. And that interception was most necessary. That was well played. டிமரிக்கா டிஃபெண்ட் நல்லா பண்றாங்க. ஆனா டிஃபெண்ட் சுத்தமா இல்ல. அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. யோப்பா. Here's Lewandowski. இந்த மாதிரி எச்சங்களால தாங்க பண்றது ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். அதுலயும் ஒரு எச்சத்தனமா ஒரு இது இருக்கு பாரு. லேக் பாருங்களேன். அந்த ஒரு பாஸ் ஆகும்போது ஒரு லேகா. Can he get it through? Robertson. அப்படியே எட்டிங் எப்படி வரும் பாருங்க எட்டிங். எட்டிங் எப்படி வருது பாருங்களா. Just needed better contact. PSV really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch. தலைவா எழுந்துக்கிறதுக்கு 1 hour ஆகும். அது வரைக்கும் அவனா பண்ணுங்கடா. Raul. தலைவா. Out to the left it goes. Oh, sweet feet. He's had it taken off him. Sung. Mbappe. பாத்தீங்களா? Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. 3 கோல் மேல அடிக்க முடியாது. ட்ரை பண்ணாதன்றனே நான் தான். Time added on. Mbappe and a chance. Keeper's got his work done. பண்ணாதவனு 3 கோல் அதிகம். அப்படியே 3 கோல் அதிகம் குத்தது நானே. And we're done. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at... சரி ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வந்துடுறேன்.
Oh, 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 oh. AVLO போடலாம். Rapinga. So bring it on. Hype, expectation, emotion. Hello, The game yet everybody, to and kick off. welcome to The today's excitement match. already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. Olise! Ambitious, but just ஓ அந்த on ஃப்ரீ target. பிளேயர் தானங்க அது. I mean, I guess he tried one of his specials. பிளேயர் பட்டக் பட்டக்னு ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணாப்லல. Oh, he's done very well to take that back. Lewandowski. And the counter is on. Schlotterbeck. Now Otto. There's the crossfield ball. Oh, that's a key interception. Olise. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Played out towards the right wing. Dembele. Olise. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is good pressure, just hounded him off it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அந்த அளவுக்கு ஆயிச்சா? ஐயோ அந்த அளவுக்கு அடப்பா ஒண்ணுமே இல்லையா? டிஃபெண்ட் தானடா பண்ணா. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. Oh, now here's an interesting great chance. ஓப்பா Oh, it rattles the bar. இவனை வச்சு அதாங்க ட்ரை பண்றான். டைட் மார்க்கிங் போடு ப்ரோ. விட்டுரு ப்ரோ. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you தள்ளி do feel they're up blitz in the ante here. They'll get their அடிக்க reward if ட்ரை they can பண்றேன். stick at this. ஒலிசாவா? யார் யா நீ? நீயா ப்ரோ? ப்ரோ, யோ. நீயா? நீயா ப்ரோ இது? ப்ரோ போய் சொல்லாம சொல்லு. ஐயோ ப்ரோ நீயான்னு சொல்லிருக்க கூடாது. நான் திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். And it's been played through. And it's Otto. Now it's Haaland. It's gone for a throw-in. இல்ல. யோ. And here's Rafinha. And this is Royce. Otto puts them all in. And it's hoisted clear. Now it's Mbappe. Tries a shot. Nicely aimed pass. Hey! Still goalless at the moment. Rijkaard. Mbappe. நினைச்சேன்டா. இவன் இது ஸ்டெப் It's the sort of situation. ஐயோ they'll இவனை wanna வச்சா உசுர capitalise on வாங்குறான் now. ப்ரோ. ஏய்!
Yeah, He steps Taleva. in, and that's the end of that. And it's Lewandowski. And this is Dembele. Hazard. Dembele! Now it's Hazard. Chance! Dembele! Oh, that was no routine save. Hazard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Mbappe. Oh, good take and a good... And he shoots! Hey, Loose Taleva! ball now, and there's a chase on to retrieve it. நீ அங்க வருவான்னு நினைச்சேன் அரப்பிங்க அதுக்கு தாண்டா அடிச்சேன் நானு எனக்கு என்ன பாஸ் பண்ணி அடிக்க தெரியாதாடா ஏன்டா அடி பண்றா All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Cleared away. India have the chance to go the other way. Shot could be on. ஏனா சண்டிவா ஸ்டாப் பண்றோம் Collective relief etched on the faces of the defenders. It's really bro well read here, பயங்கரமான but ஆளு having done the bro hard part, he'll be slightly disappointed not பயங்கரமான to make ஆளு more of it. India looking to pass their way through. பயங்கரமான ஆளு தான் போலியே Rijkaard. அதானே இந்த ஒரு தலைவலிக்கு தான் நான் இவங்கள நம்பர் தேக் Olise really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And a chance! வணக்கம் தலைவா Goal! Arsenal! தலைவா ட்ரிப்ளிங் பண்ணி எஸ் ஒலை ஸ்ட்ரைட் மார்க்கிங் பண்ணு Inevitable classy finish. bra யார் Arsenal bra are such an எதுமே adept பண்ண தேவையில்ல counter-attacking team. அவரோட They ஆட்டம் produced கொஞ்ச நேரம் something தான் out of bro nothing அவர் there. bro A few seconds was all it took for them to convert the ஐயோ defensive தலைவா situation into a goal. And it's very ஐயோ impressive. வாயா ஏன் அங்க நின்று ஆன்னு வேடிக்கை பார்த்துக்கிற So the first moment of real significance. ஏதோ It's பண்றானுங்க so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Olise. ஒலிசே They're urging him to shoot. ஒலிசே இப்பதான் என் தலைவன் சொன்னாப்ல டைட் மார்க்கிங் போடு Taken goal. விடு ப்ரோ அடிச்சுட்டு போறான் ப்ரோ விடு ப்ரோ All square பார்த்துக்கலாம் in a matter of moments. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் தானே ப்ரோ Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. So Their quarter heads one didn't ரியா drop, and now their chins are up. மிஸ்ஸே இருக்கு ப்ரோ And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. ஒன்று போடவா ரெண்டு போடவா ப்ரோ ஒசிமாக்கு ஒன்று போடவா இல்லை அவனுக்கே போடவா ரெண்டுமே அதான் வாயை திறக்கல நீங்கள் அடிச்சுட்டான் விடும் And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus. யோ despite என்னையா the பண்றான் setback. And this is thoroughly Ara merited for me. paviga. Now they can go one better, possibly. Well, he got rid because he was under pressure. நெக்ஸ்ட் சிஎஃப் ஒன்லி இவனுக்கே போட்டேனே ப்ரோ Vardiol does really well to win the ball there. ஏய் சி வாங்கிட்டானே சரி Lovely bit of skill. ஓத்தா Takes a shot! அதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணுறான் A potential goal of the season contender, if only. Olise can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. ஐயோ திரும்ப அவன்கிட்டயே போயிடுச்சு And here's Dembele. 2 added minutes has been indicated. யோ என்னையா Pass பண்றான் intercepted. It's Lewandowski. இத பாரு ப்ரோ Oh, that was a Pass up half-decent பண்ணா. effort. You can never be too safe Nada. with someone like him around. They got away with that. பசிக்குதா இல்லடா ஏன் And here's Mbappe. Haaland. Haaland! என்ன ப்ரோ இது அடி இது இன்னும் கிட்ட போயிருக்கலாமா நான் And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at என்னப்பா? half-time. They've both given it a really என்ன good go, அழுப்புறது, and they head into என்ன? the break. All square. என்ன பண்ண அடிச்சியா And we என்னடா? are up to the break. Well, for us neutrals, this is fantastic. If ஏன்டா you're நீ- a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate.
ஏய் So பாரு bro. in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And we're already back up and running after half-time. bro இவனுங்க என்ன bro? Roberto receives it in a wide position. Played out to the left flank. And here's யாரையா Hazard. அவன்? ஏய் 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 Nice control. Neither of these two want to come off second best. Could move up a gear here. யோ Loose pass. நல்லா வருவீங்கடா டேய் நீங்க. Van Belten. ஒருத்தவனுக்கு கூட ஆடா அந்த பாஸ் போல. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Mbappe. Cannavaro gets over and intercepts. And here's Lewandowski. அடா அங்க எவனுமே இல்ல. Aimed beyond the defence. Delivered with swing. அம்மா. And that's gone behind for a goal kick. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he was quick to react. Now it's Olise. Olise going face-to-face with his great rival. Now it's Hazard, showing good feet. Roberto has it out wide and in space. Turns and goes back. In with the challenge. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, good spread. Can he finish? வா ஏதான் bro ட்ரை Oh, பண்றாங்க. fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Short changes him with that pass. Rafinha. If they want to counter, they could do with more speed. Bernardo Silva. Olise has found the net here, of course. Threads one in, and he's worked it through. That's ஏய் been cut out, well played. ஏய் போடா. Belletti. And it's Bernardo Silva. India ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Rafinha. Arsenal finding their passes. Roberto. That's Rijkaard. Bernardo Silva. Azar. No, he's not getting past him there. Knocks it into space. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Just about up to 75 minutes. The pressing's intense, and it's paid off. DiMarco puts his foot on the gas. Works it forward. Aim forwards. Can he get on the end of this? Decent chance! That's just playing it safe and simple. Tries to pass it through. பார்க்கலாம் bro டைமே கிடைச்சது. சரி விடு. டேய் கம்முன்னு இருடா. நான் அப்பயே டைட் மார்க்கிங் போட்டிருக்கணும். சைக்கோ போட்டிருந்தேன்னா நேரத்துக்கு கூட ஈஸியாக
Substitution. Rijkaard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. India really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Bernardo Silva. Mbappe! He's beaten the last man! Bro. Mbappe was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Into the last 5 minutes. Passing is crisp and sharp. Bernardo Silva. Raul, someone who can always claim to be the most immaculate fit. And he's had a hit! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that's going right the way across. And Bro, he's interviewed yeah, well bro, there. ivan anga nikran. Azar. Olise. Cha. And there goes the final whistle. So it's ended all square, both sides showing battling கூட நல்ல qualities சான்ஸ் கிடைச்சது இந்த and neither பெப்பே willing to பேக்ல give in. போய்ட்டான். Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Arsenal can always Just a quick take more announcement. positives We would from like a to result inform like you this. that பரவாயில்ல விடுங்க. Mission 2 போயிருக்கான். சொல்ற மாதிரி இல்ல. ப்ரோ இவனுக்கு போடுவா ப்ரோ டைட் மார்க்கிங்க அந்த பெர்னாண்டோ டோரிஸ்க்கு தலைவலி கேஸ் ஆச்சு ப்ரோ. முன்னாடி மைக்கே இல்லை, மைக் எல்லாமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் அவனை கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்திருந்தேன்னா நேற்றுக்கு வின் பண்ணியிருப்பான். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டு. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. Now, Franco Baresi, still to this day, the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset, Jim. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him.
He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and a playmaker combined. And that is as far as they're going to go. ஐயோ He read that என் really well and stopped பிள்ளைகளுக்கு it. ஏதோ ஆயிருச்சு ப்ரோ And kept out by the ஐக்கோ most மாதிரி நாங்க elastic of சர்ஜினோக்கு saves. போடுறோம் Yeah, ப்ரோ he was லாங் well பாஸ் placed to deal with that. இவன் என்னடா இவனுக்கு லாங் பாஸ் போட்டுட்டு இருக்கான் With their first corner, the first in the game for either side, actually. ஐயோ அந்த மொட்டைய தனியா விட்டு வச்சுக்கிறானுங்க Fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. THARUN, and that interception was most necessary. Haaland, Baresi Yo. spots it and intercepts. And it's Xavi Alonso. And here's Torres. Royce. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Hey, Still hey. trying to have a good look at one another. Oh, that is a good ball to find him. And he shoots! It's in! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Royce, looking to play him in. Stojkovic. Now it's Torres. Mbappe. Fernando Torres. Picked out brilliantly. Well, he got rid because he was under pressure. That'll be a throw. Stojkovic. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And it's Fernando Torres. Torres proves just a little bit too strong. Now that looks a decent ball. Xavi Alonso. Stojkovic. Pass is coming off in quick succession here. That is lovely. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's set. Big chance! Denied by an instinctive save. Fernando Torres clearly thought he had the beating of the keeper. என்னடா பண்றான் நான் எதுக்கு அமுத்துனே என்ன புடுங்கிட்டு இருக்கான்டா அவன் வெளியே போயிட்டானா ப்ரோ இந்த மாதிரி இடத்துல நிக்க மாட்டாங்களா ப்ரோ It's their second corner of the game. வெளியே போ Rijkaard gets it away. Now that is commitment to the cause. Corner number 3 coming up. And the keeper beats it away. Arsenal have the chance to go the other way. Just more than 15 minutes till half-time. Steaming on goal. It's Salah!
அப்பா என்னடா பண்றீங்க டேய் And he's there to get it away. என்னடா நீங்க Oh, he's done very well to take that back. Torres! ஐயோ என்ன ப்ரோ இவனுக்கு அம்புட்டு அப்படியே குட்டுதே ப்ரோ இவனுக்கு லக்கு deserves a lot of credit for his pass. willingness to make those runs. The passers will லக்கி always பாஸா have an குட்டுதே ப்ரோ option with him. புரியல ப்ரோ இங்க பாறேன் ப்ரோ Mohamed Salah. போறான் ப்ரோ Lovely pass, but can he get there? He's through here. He's through. Now is he in? And he's gone looking for safety. They're back in possession and ready to go again. Played down the flank. Vieira. And it's Serginho. Thuram gets a foot in here. லாங் பாஸ் பண்ண கூடாது Xavi Alonso, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That pass isn't the best. Hazard. Arsenal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And it's Stojkovic. He might be in here. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Can he get it through? He's had a shot! தப்புயா That's what you இன்னும் call கொஞ்சம் கிட்ட போயிட்டு inspired இருக்கலாம் goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. That's a sharp pass. Now it's Stojkovic. Now it's Torres. And he's chosen to go back. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's picked out the run. டே ஆடாப்பாவி ஐயோ ப்ரோ There's the whistle for half time. சரப்பட்டியே குமார் No shortage ரெண்டு of சான்ஸ் industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things ரெண்டு lacking. கோல் அடிச்சிடலாம் குமார் It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ஆடாப்பாவி ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் ஆடா And this is getting better and ப்ரோ better. And that is about as cool as they சனியா come. இவனுங்கள மாதிரி ஆளுக்கு எப்படி பாடம் ப்ரோ அந்த இடத்துல It's just a fabulous ப்ரோ finish. நான் இவனுக்கு எட்கிக்கு பண்ணாம் ப்ரோ நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஐயோ சனியா முடிச்சவன் இவனுக்கு எட்கிக் பண்ணாம் ப்ரோ நானு கோல் கீப்பருக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ ஸ்ட்ரைட்டா ஓடா வெறியடா இதெல்லாம் To make the first change. இதெல்லாம் என்ன Well, he's someone renowned for his கருமாடா pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more நான் dynamism to லக்குடா that front உங்களுக்குலாம் line. இப்பெல்லாம் நடக்கத்தலாம் Palmeiras are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Defending was strong and firm. பால வாங்கி அரை மணி Now, நேரம் what வந்துரும். about a counter-attack? Stojkovic. Mohamed Salah. And this is Mohamed Salah. Incoming delivery. Cleared away. Chance! ஓ சி He's done very well மாதிரி to கோல்ல get to that. எவனுக்குமே போக கூடாதுடா Really anticipated ஆனா எட்கிக் that பண்ணாம well, பாரு என் கோல் கீப்பர் ஐயால கால ஓடி Palmeiras நீ அங்க இருக்கடா get என் their கோல் கீப்பர் fourth corner. என்ன ஒரு எட்கிக்குயா என் Goes மனுஷன் without saying, பண்ணாம that பாருங்க was poor. That's just playing it safe and simple. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Oh, sweet feet. And it's Vieira. Oh. Baresi. Now Costa Curta. Xavi Alonso. Shit. And this is Romario. Romario bro is bro fouled. என்ன bro There could ஏய் be trouble என்னடா here. நீங்க But போங்கடா for now, the referee is keeping his cards in his இதெல்லாம் pocket. மாடா டேய் Well, என்னடா it was போங்கடா deliberate, எந்த it இடத்துல was பாருங்க cynical, and you have to understand the அவன் பாரு, அவன் frustration இவனை of விட்டுட்டு being வரான். denied a clear opportunity, but it had to be done. நினைச்சடாடா இவன் இதா பண்ண போறான்ட்டு
அதுக்கு தான் எதுக்கோ ஒரு ஆள் அங்க போய் நிப்பாட்டினேன். Defense just about came out on top, but they were certainly tested. Van der Ven. நவுந்துட்டாங்க. And it's Azar. ஐயோ யப்பா. Stojkovic charging forward, the ball at his feet. Now it's Romario. Oh, he's burst through. And Romario! Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. அப்பா அதாம்பா குடுக்குறானுங்க நம்மளுக்கு ஒண்ணு. A case now of complete control. It's a good 35 yards out, this. And here's Mbappe. Now, who's going to be first to this? Yeah. Mbappe. Stojkovic. Passing is crisp and sharp. Azar. Rodri. Palmeiras couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. வர்றா. Stojkovic! He's kept it out just. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Stojkovic. Romario. யப்பா. ஐயோ இது சப்ஜெக்ட் மா. Rodri is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Haaland. Now it's Mbappe. Knocks it into space. Nice interception, well timed. ஆடா போயிடா. Vieira. That's a good ball out wide. Mohamed Salah picks it up out wide. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Haaland is onto it in a flash. Mbappe does have his name on the score sheet, of course. Nice pass ra. Loose pass. Yeah. Look at the space here. Nice pass ra. Oh, taken with என்ன பாஸ் style. ரா டே. அவன் கையிலேயே குடுத்தீங்க பாறா. அங்க நிக்கிறீங்க பாறா. It's just about how many. டைம் என்னங்க? Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, that pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box. Palmeiras are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. பால் அப்படியே வெச்சிட்டு நிக்கறானுங்க. Mbappe could move up a gear here. Well seen. Saw that coming. That was well அலைவன் played. பாரு எங்க வாஸ் Well போறான். stopped. அந்த எவ்வளவு ஒரு லாங் பாஸ். And he was quick to react. Van der Ven. That is good pressure, just hounded him off it. வரான்ட்டு. Added time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Mbappe. And the through ball. Costa Curta promptly onto that. And that is that. Threads one in. Romario. And Romario! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that may well be that. That is that. Arsenal suffer a humiliating defeat. And if that... என்ன நடக்குது பாக்குறேன். ஆனா அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆக போகுதுடா.
60. ஐயோ சரியா இருப்பான்னு தெரியுது, பார்த்தாலே விடுங்க. ஆனா எனக்கு டிமாரிக்கோ நல்லா இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு. பிளேஸ்க்கு தலைவன் தாங்க கரெக்டா இருக்கான். பிளேஸ்க்கு சச்சினை வந்து கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஓரமாக போகிறேன். எங்கே இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. கோல் கீப்பர் நக்கிட்டு போக போகுதுங்க. இது வேற ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கானுங்க. கோலி முடிஞ்சிருச்சு. அவன் யாருங்க வச்சிருக்காமா? ஓ ஐயோ ஐயோ எப்பா மரணட்டி இருக்கு போலையே நம்மளுக்கு. மரணட்டி கன்ஃபார்முங்க. மரணாட்டி கன்ஃபார்ம். இல்லை எவனுக்கு டைட் மார்க்கிங் போடுது? குளிட்டுக்கா இல்லை இவனுக்கா? ஐயோ மரணாட்டி கன்ஃபார்மு. நாங்க வச்சுக்கிறான் அவன். அது எங்கடா நார்மல்? டே ஒரு நார்மலான பிளேயர் அதில் காட்டுக்கடா. ஏதோ ஒரு டீமுக்கு ஒருத்தர் இருப்பானே, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்குதாடா. எல்லாருமே அதாடா வச்சுக்கிறான். மரணாட்டி ஒன்றும் பாருங்க இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இப்ராஹிம். ஐயோ ஐயோ அதை பார்க்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்க. ஐயோ 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 ஐயா ரெனால்டோ ஐயா எட்டிங்க அப்படியே பிரிச்சு ஆளுங்க. ஆல்ரெடி எவனுமே ஜம்பிங்கே கிடையாது அங்கே. அங்கே ஜம்பிங் அங்கே 77. ஐயோ ஐயோ மரணாட்டி உள்ள போகுது. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Arsenal against Argentina. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ஓ டைட் மார்க்கிங் போறாரா? ஏன்டா நீ வேறடி என்னத்தடா பண்ண போற? நானே உனக்கு எவனுக்கு போடுறதுனே சூஸ் பண்ணுறதே கஷ்டம் போலடா. இதே 3 பேர் வச்சுக்கிறியாடா. இந்த ஆளுக்கு போடுறதா, இந்த ஆளுக்கு போடுறதா. என் டீமுக்கு அவன் டீமுக்கு பார்த்தா ஒரு தெராஸ் வச்சா ஒரு விருது கூட ஏறாது போலேடா. சரி நான் வாங்கிட்டு வரேன்டா. ஒரு நாளுக்கு டெடி பேர் வாங்கிட்டு வர. பெரிய டெடி பேர் பெருசு. ஏய் என்னடா ராசா பண்ற? So we're up and running. For me, Peter, David Beckham is one of the greatest wide players of his generation. And a bit of a throwback in a way, in the sense that he's a right-footed right winger. Yeah, it's the perfect position for him. His game has never been about cutting inside. It was kind of to hit the byline and get crosses in. He's often mentioned, though, hasn't he, that he'd rather play in the middle. Yeah, and that's something I find hard to understand personally, in view of his brilliant skill set. Tries to play it through. Wow. Nice interception. His positioning was spot on. Well, he was clearly disappointed with that pass. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was... Can he finish? Ooh! He's missed
but not by that far. நான் ஏதா காலையில தடுக்கும் நினைச்சேங்க தட்டாடி நம்ம மால் கிட்ட வரோம். But he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Serginho. Oh, easy pickings there. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Haaland. Oh, that's well spotted. And that's put paid to a promising move. And that was nowhere near his best. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side is really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. என்னையா பண்ண பிரியாங்க கிராஸா வந்துட்டான். எட்டிங்க பாருங்க அம்மா. I think if that can be repeated. கிராஸா வந்தான். நல்ல கோல் அடிச்சிருக்கலாம். யோ நீ என்ன இப்படின்டா நான் எங்க எங்கிட்டு போடுறது? Serginho. Can he get on the end of this? And here's Cristiano Ronaldo. Oh, good spread. Beckham. Oh, மாடி காட்டானுக்கு காட்டான். இந்த காட்டானுங்க எல்லாம் இட்டிங் காட்டானுங்கடா. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொசிஷன்ல நிக்கறாங்க. ஆனா எவனுமே அம்மா அங்க பாத்தீங்களா சொன்னனா Goal! Argentina! புல்லட் எட்டு. Argentina in front. தலைய செதறட்டான். Heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that. So top marks for him following up. I think it's really sharp play. It was well read, and he was a little quicker than everybody else. Yeah. So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. யாரு பாஸே பண்ணவுல யால சட்டை விட்டு வச்சிட்டாங்க. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pochra. And it's Ibrahimovic. He's a shot. Oh, shooting chance! Oh, lucky. But hit the post. Luck bye. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's neat. It's a promising position. Aya, bro. Bro, Patrick பாத்தீங்களா தெரியல ஒரு யாராவது. ஐயோ நாசமா போறவனுங்க. இப்படி காட்டா மாதிரி பண்ணிக்கிறீங்க. Here's a man in form. அவனே என்ன வெச்சிருக்காடா. நான் இல்லடா பண்றதாடி. Knocks it out wide. Eases him off the ball. Petri. சாட்சி விடுறானுங்க ப்ரோ காட்டா. ஐயோ just and it's Rijkaard. Now it's Cristiano Ronaldo out to the right. அத்தல்ல தலைவன் டேய். Up towards the front line. வாடா வயசான காலத்துல. Now it's Cristiano Ronaldo. யார் இப்போயும் விளையாடுறாப்ல. Now it's Ibrahimovic. And he's quick to get it clear again. And that's a throw-in. Hey, Papu. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Mbappe. Has a look and plays it forward. The referee awarded a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Considers his options. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding free kicks in this area. Cannavaro with the clearance. Beckham is looking to influence the game from out wide. And
That's really well manoeuvred. Cannavaro. அது கோலாவே ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். நானு ஃபிட் பண்ணி அடிக்கலாம். Argentina disappointing in the end there. They lack urgency. Yo, Rafael. Again, there's no way through. Beckham. There will be 1 minute added Raul. time. He's in a great position here. Yeah. It's run loose here. Now this could be a chance. Oh, yo, bro. And he looked every bit the assured keeper there. And the first 45 minutes are up. Hey, நீ எனக்கு கொண்டு வந்துறா. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So off we go once more. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. எங்க பாஸ்? Now it's Cristiano Ronaldo. ஜாலியா விளையாடுறாங்க. Threads one in. Beckham has it out wide and in space. Oh, firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Well, that has not gone well. THARUN goes steaming forward. Oh, he's going to be disappointed with that. A lot of space here, a real opportunity. He's looking wide. That pass is the best. Yo. Ara pavi pile. Raul couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And that was very necessary. Yeah. Looking to play him in. Yo, hitting it, bro. Climbs up big. Cleared without complication. Serginho. Now it's Haaland. That has been slung wide. Can he get it through? Good ball, good take. Bro, bro. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bro. Schlotterbeck gets over and intercepts. And it's Serginho. Yo. There they go, hunting in pass. Well, he's not happy with that challenge, but the referee is letting it go. ஆளுங்க இருக்கானுங்களே. Stood his ground strongly. He's trying to hit the front line here. Gently done. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Argentina needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bro, bro, தள்ளுறான் இவனுங்க குடிக்கவே பண்றானுங்க. போறீங்களா? நம்மச்சவனுங்களா சாவடிக்கிறாங்க bro. தலைவா ஏதா பண்ணணும் தலைவா. இந்த டீமுக்கு ஓல்டு பிளேயர் நீங்க தான் தலைவா. ஏதோ தலை நிறுத்தம். உங்களுக்கு நம்ம யாருன்னு காட்டணும். ஒரே ஒரு கோல் அடிச்சு ட்ரா மட்டும் பண்ணிங்க தலைவா. இவன் கூட அவன் அப்படியே நொந்து நூலாயின்னு தலைவா. Substitution for Arsenal. Number 10. So, time for changes on both sides, ஐயோ actually. காட்டானுங்க 8. Probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. That has been knocked clear.
Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Now it's Haaland. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, enna bro. Vieira. Oh, this is a terrific run. Has a shot! Yappa. Haaland! That is brilliant! A finish of true class! A 2-goal lead and they're firmly in control. Any deeper thoughts about that goal? Well, I thought once he got the first part of it right by getting Bro, the ball, it was bro, always even likely to be foul drilled very low, matranga, and bro. so it proved. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Argentina are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Royce. Great vision. And that's another good win of the ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And it's Royce. Opts for safety. Appa. Nicely weighted ball. Mbappe gets into a good position. Ball's gone out of play. And he's managed to gift it back. What the Play on the left-hand side here. motta. 5 minutes left on the clock. போய்ட்டாம் பாருங்க. Tries to pass it through. அவன்ட்ட Messi. எனக்கு தெரியாது into the green arms of the keeper. நீ எம்பட்டு பெரிய ஆளுன்ட்டு. அதுக்கு தான் நான் அவங்கிட்ட ஒரு ஆள் Now நிக்க looking to orchestrate a counter. யோ Well, there என்ன was an இவனுங்க. element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He is through here. There's the shot. அப்பா And it's there. அப்பா முடியல bro. And they are cruising away. பரவாயில்ல bro. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Peter, you have to have a certain amount. And time is up. Arsenal cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. சும்மா பழகுறாங்க bro. சரி ஓகேங்க நான் முடிக்கிறேன். நாளை பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்.